moja naelekea kule Mtwara kwa makambi. One day I was privileged to fly Air Tanzania to Mtwara for camp meetings. Kandege kakapanda angani kidogo. Went high. Alafu kwatokea kina dada wachangamfu. And there were very attractive ladies. Karibuni kinywaji. And they said, welcome for a drink. Unakunywa kinywaji gani? What do you drink? Shamba moja. I saw one full. One full person. Yeah, that one said, nikijichunguza uchumi wangu hauruhusu. Akasema, if I examine this is a fool, how comes you want to buy something that you are going to be offered? Ukiingia kwenye ndege tayari umeshalipia nini? When you enter that plane you have already paid. Then I heard another story, someone traveled elsewhere kwa meli by ship. Akafika katikati anasema machungu yangu nimeala taratibu leo siku ya 5 karibu na kufa. Rafiki nisaidie chungu, naambiwa mshamba. Chakula mbona kinatolewa kila siku bure? I have eaten all my package and now I'm hungry, I'm going to be hungry and the journey is taking long. And this guy says, you are a fool. Once you are in a ship, every food is provided. And another person went to a school. Na mtu mwingine akaenda shuleni. And there was packed with chapati. Na akapewa chapati nyingi. She ate through at a time. Akala mbili kwa wakati utatu, hapakuwepo na chapati tena. And visited a friend. Fiki pale jirani. My chapati are over. Akasema chapati zangu zimeisha. Do you have something to eat? Je, una kitu chochote cha kula? Akasema you are a fool. Akasema wewe mpumbavu. When you are in a dormitory, akasema unapokuwa kwenye bweni, you just listen to the bell. Unasikiliza kengele tu. When it knocks, kengele ikigongwa you just go and eat free of charge. Chakula ni bure. Yeah, what I want us to understand is that you have to know that Christ died for you and salvation is. I'll tell you another full length of nitawaambia mpumbavu mwingine ambaye nilijifunza. Yeah, nilikuwa nimefanikiwa nilipokuwa mdogo nchi ya ahadi. And we arrived at the promised land. Sasa tulipofika pale wao hawana mambo ya kupikiwa ugali. And when we arrived there, these people had nothing like someone who will cook for you. Kulikuwa na of all variety. Tanzania. And I had a friend of mine called Meringo whom we were together from Tanzania. Tulipofika pale tukasema hapa bwana tutayala. When we arrived there we said now we are at home. We will eat until we are full. Yani tukala tu, yani tunafurahi. We ate and we were joyous. Lakini ile nchi ilikuwa na vita. But that country was in a war. Na vita ile ilikuwa inafanyika bondeni mbali. And that war was elsewhere at the valley, a bit far. Yeah, maili kama 20 kutoka pale tulipo. Around 20 miles from where we were. Nikakuta kasichana kamoja kakikenya kameketi hapa chini. Then we found a small Kenyan girl sat down. Anasema jamani twakufa. And the girl was complaining, oh we are dying. Yeah, na kwa vile Kenya kanapiga Kiingereza chake broken. Kasa God, why did you leave us here to die? And that Kenyan lady had a broken English. Mungu kwa nini umetuacha hapa tufe? Nikamwambia dada, Mungu hajatuacha anatutunza. Unaona vita iko kule. And I told her, no lady, the Lord has not forsaken us, but he has kept us here so we can eat. The war is far away. Yeah, kwa hiyo hapa Tanzania kuna wengine wakorofi. So even here in Tanzania there are people who are cunning. Yeah, lazima uelewe kwamba Bwana amekuandalia ufalme. You must claim that kingdom. Na Isaya 53:6-8 kama nilivyokueleza. Isaiah 53 verse 6 and 8 as I have told you. He says he has been our substitute. Anasema amekuwa mbadala wetu. Yeah, nikiwa shuleni kuna mtu mmoja alitoa kisa ambacho wengine mtakielewa haraka. When I was at a school someone gave us a story of which some of you will understand it easier. Kwamba kulikuwa na watu wanapenda wanafunzi kula. One child who had ribs, you can see the ribs because of starvation. Akashiba. His fellows, the one whose food was stolen, went and reported. Kwa hiyo ikawa haka kajamaa kaliko kula kapigwe viboko 5. So the person that
ate that food was to be stricken 5 strokes. Sasa yule ambaye chakula chake kiliibiwa, The one whose food was stolen, yeye ni jitu lenye mwili. is a person that was giant. Kwa hiyo And the skinny person has eaten my food. akipigwa fimbo 5 hapo atakuwa marehemu. If he is hit 5 strokes, he will die. Me on behalf of this skinny. Akashangaa, yani chakula cha kwako kimeliwa na wewe ndio upigwe fimbo. And the teacher was surprised, how possible you are. And akipigwa atakufa. I feel sympathetic to this skinny person, because if you strike him, he will die. Na kisa hicho kinanifundisha juu ya Yesu. And this story also teaches me on Jesus. Sisi ndio tumekosa, We have transgressed, lakini anayechapwa ni mwingine. but he who is being stricken is another one. Kwa kweli ni upendo wa pekee. It is an amazing love. Ya sasa kuna kisa ambacho nitakihitimishia kasomo kangu haka kafupi. Now there is another story that will wind up my talk. Ya niliambiwa vizuri, unajua kisa kikihadithiwa na mke wako unakikumbuka sana. You know, if a story is told by your wife, you tend to remember it well. Sasa mke wangu siku moja akiwa na furaha alinieleza. So one day my wife was happy and she told me, kaniambia visa vyao wakiwa watoto. She told me one of the stories when they were young. Kwamba kulikuwa na kaka yake mtundu. There was his brother who was mischievous. Kwa hiyo baba akasema na ngoja nimle bakora. And the father said, let me strike him. Na baada ya kumlisha viboko akamwambia, after several strokes he told, akamwambia nenda wewe kapumzike huko kalale, go usitukasigazi rest mkorofi and sleep, you mischievous son. Lakini mama mkwe akawa mtundu, mama wa huyo kijana. But the mother was also clever. Akasema huyo mtoto ingawa umemchapa ngoja nimuongezee adhabu. And said, much as you have stricken the boy, let me add another punishment to him. Akasema huyo mtoto ni mkorofi kabisa. This boy is so mischievous and cunning. Ngoja akatuletee maji ya kuoga. Let him go fetch us water. Akamwambia chukua ndoo hii haraka ukatutee maji. Take this bucket and immediately go fetch water. Kale kavulana kakabeba ndoo kanalia. That young boy took that bucket crying in that sound. Akaenda mtoni usiku nachota maji. Went to the river at night crying at night, I'm fetching water to the river. Alipoifungua ile ndoo, but when he opened up that bucket, alishangaa pilao iko pale. He was surprised to see a very delicious food in that bucket of food. Jamaa kilio kikaisha akaketi. He stopped crying and sat down and started enjoying that meal. Ana akapata mguu wa kuku, vijana wadogo walikuwa wanaita bastola. And he got anza kulipua majeshi. And he got the very good part of chicken meat, and he was enjoying it, of which the other children did not enjoy. And then he returned home with water. Alafu akarudi nyumbani na maji. Na mama akamwambia, and the mother told him, usimchezechezee baba yako. Don't tamper with your father. Ya wakorofi hawaruhusiwi. Don't do that. And that punishment, na adhabu hiyo, it made their brother to be a person who is well disciplined. Ilimfanya kaka yao awe na adabu sana. Yeah, and lucky enough that brother, na bahati nzuri sana kaka huyo alikuja kusoma hapa Sua wakati fulani. He came when he studied at Sua. Na alipokuja anaonyesha zile grade zake alizozipata. And when he came and showed them the grades that he achieved. Na anasema kwamba kwa kweli nimesoma nikiwa mzee lakini nimepata A nyingi tu. He said, much as I went to school at an old age, but I had a lot of A's. Na sababu, and the reason behind, kwamba alikataa adhabu kwa vile mama alijua kumpa adhabu ya upendo. He knew how his mother loved him much as she punished him. Sasa niwaambie nyewe wote mlio hapa. May I call upon all of you here? Sisi sote tumekosa. We have all transgressed.
lakini Yesu ameonyesha wema. But Jesus has showed us his goodness. Ametuletea ndoo yenye supu nzuri. He has brought us a bucket full of delicious soup. Na anataka tule. And he wants us to partake. Ni wakina nani ambao wakipata kipigo kikubwa lakini wapewe supu nzuri wanakunywa? Whom do you think much of they have been stricken but they are given delicious soup will drink of it? If you can partake of the delicious meal that Jesus has brought to you, wave up your hand. Okay, wengine hawapendi kuelewa. Yes, I can understand. Some don't want to understand. Lakini niwaambie Yesu amelipa bei. But let me tell you, Jesus has paid it all. Ile badala ya adhabu ametupa kitu kitamu. Instead of punishment, he has given us something delicious. Yeah. Sasa nafikiri kwa vile mmeelewa nusu, nitaongeza mfano mmoja tu ili muelewe kikamilifu. Since half of you have understood, I add upon another story so you can understand all of you. Nilikuwa na rafiki yangu mzuri sana anaitwa Malongo. I had a very good friend, he goes by the name of Malongo. Alienda Marekani. He went to United States of America. Alafu akakuta mtu mmoja ambaye ni rafiki. And he found a friend there. Na yule rafiki akamwambia hivi viatu vyako nipe. And that friend said, can you give me your shoes? Na vile viatu alipovichukua, and when he took those shoes, vitupa kwenye shimo la takataka. He threw them to the dustbin. Akamwangalia rafiki, hivyo viatu vyangu nimetoka navyo Gairo mbali. And he looked at that friend and told him, my friend, I have come with those shoes far away from Gairo. And now I am in United States. Na sasa niko Marekani. Kiatu hiki nilizoeana nacho. Sasa I was very used to these shoes. Now if I miss it, how can I live here? Lakini alishangaa anapewa viatu vingine. But he was surprised he was given brand new shoes. Na katika maisha yetu, even in our life, tunaweza tuwe na kitu tumekizoea. We may have something that we are long used to it, lakini si kizuri, not good to us. Tukikinyang'anywa, and if someone takes it away from us, tukapewa kitu kizuri, and we be given another substitute, that thing we should take very happily. Basi kitu iko tukipokee kwa furaha sana. Kama kuna jambo moja napenda kuwaambia wanasua. If there is one more thing I want to tell you guys. Dunia ilikuwa kwenye matatizo ya dhambi. The world was in sin problem. Na ilikuwa iangamie. And it was to be destroyed. Na wewe mwenyewe uangamie. You were also to be part of the destruction. Lakini Mungu katuandalia ufalme. But God prepared us a kingdom. Our last verse is in chapter 3 of Revelation. Ya 3 Ufunuo. Ufunuo 3 fungu la 20. Revelation 3 verse 20. Yeah, napenda pale aliyelipata yote aweze kusoma kwa lugha yoyote. Anyone who has found the verse, can you read for us? Tazama, nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Endelea lile linalofuata. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Okay. Nafikiri mmelisikia. I hope you have heard of the anasema ataketi pamoja nami kwenye kiti changu cha nini? Cha enzi. He says he will sit with in my heavenly throne. Kukaa kwenye kiti cha enzi ni kwamba sitting in heavenly throne, unakula matunda yaliyo mema. You will be eating good fruits. Siku moja nilikuwa na Wahindi wakanikaribisha kwenye sherehe kubwa sana. One day I were with the Indians and they invited me to a big party. Na wakasema wewe mgeni wa heshima, tunakuita maharaja. And you are a respectable guest of honor and we call you maharaja. Nikapewa kakipande kanguo hapa kama kataulo tu kazembe. And we were given a scarf, a piece of a cloth around. Na tulipofika kwenye ukumbi, and when we arrived at the hall,
Watu wote wanaketi chini, wanaketi chini alafu wanatandikiwa jani fulani hivi ndio wanakolia hapo. Everybody sat down and you are given a leaf, a piece of a leaf of which you can partake your food from. Lakini mimi kwa vile nimevaa kale kajitu kadogo ambako nilikuwa nafikiri kanachafua suti yangu ya 3 piece. But because I was given that scarf which I originally thought it was making me appear awkward, we were given high table. Tulipewa meza kuu. We were having spoons. Tulipewa vijiko. Everything which was supposed to be given. Kila kitu kilichohitajika. And we ate comfortably. Na tukala kwa starehe. I see none of you is ready to smile. Sioni mtu yoyote anatabasamu hapo. Lakini nawahakikishia ilikuwa ni jambo la furaha. To be eating in the table of honor. I bless you. Ni ombi langu Mungu awabariki. Yeah, and before I sit down today, I wanted to read just one verse. Can you turn? Basi ningependa nisome fungu moja tu. Hebu naomba mfungue Biblia zenu. And we will look to the book of Psalms. Tuone kitabu cha Zaburi. We'll read this verse as we prepare ourselves for Lord's Supper. Tutalisoma fungu hili tunapojiandaa kwa meza ya Bwana. Okay, turn Psalms 51. Twende Zaburi sura ya 51. Okay, in verse 1 and 2 he says, "Have mercy on me, O God, according to your loving kindness, according to your abundant mercy, blot out my sins." Psalms 51 verse 1. Can you read it also in Swahili? Zaburi 51 1 na 2. Mungu ni rehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Yeah, here there is something which is so nice. Hapa kuna kitu ambacho ni kizuri sana. Blot out my sins. Unioshe kabisa na uovu wangu. Yeah, unitakase dhambi zangu. Yeah, I love mothers and how they care their children. Ninapenda namna wamama wanavyo watunza watoto wao. You know, about 20 years ago, unajua miaka 20 iliyopita, watoto walikuwa hawana vinguo vya kuvaa vya kujisetiri. There were no pampers. Kwa hiyo unakuta kwamba vile vitoto kakipendeza na sasa nipatie katoto, unakapewa unakashika ncha. Ukishangaa tayari mvua inanyesha kichwani mwako. Unasema mama chukua mtoto wako. In the past, there were about 20 years ago, there were no pampers, and when you see a smart child, you love to take her up and you pick her up and you raise her up while you are enjoying with her. Immediately you see something showering out from the child. And what you do, you say, "Mama, chukua mtoto wako." Na unasema, "Mama, chukua mtoto wako." Take back your child. Lakini la ajabu sana, but surprisingly, baadaye mama anakachukua kale katoto anakapeleka nje. The mother takes the child outside. Anakavalisha nguo nzuri kuliko ile ya kwanza. Cleans the child and then put on very nice clothes, better than the first one. Nipe mtoto. And then when the child comes again, you say, "Oh, give me the child again." Yeah. Sasa niwaambie tu vizuri. Now let me tell you nicely, kwamba Mungu wetu wa mbinguni, our heavenly Father, he is dressed us with white costumes. Yeah, sisi ambao tulikuwa wachafu, when we were dirty, watu wasiostahili, undeserving, Yesu ametuvika vazi safi. Jesus has dressed us a very clean dress. Kwenye Zekaria 3 fungu la 4 na 5, if you open your Bible in Zechariah 3:5, kwenye fungu ukianzia ile la 4 na 5 anasema, "The Lord looked at him and then turned it to the angel standing nearby and said, Take off the filth clothes that he is wearing. Then he said to Joshua, I have accepted your repentance and taken away your sin. I will give you new clothes to wear." Kwa hiyo hapa katika hali ya pekee kwenye Zakaria 3 fungu la 4 na 5,
In a special way, here we see in Zechariah chapter 3, verses 4 to 5. kwamba kuna mtu aliyekuwa mshtaki. There was an adversary. Alikuwa anaona huyu mtu ni mchafu, And he hafai. saw this person is dirty and undeserving. Lakini agizo likaja kwamba muondoleeni hilo vazi la kuwa mchafu. But a command came and said, undress that dirty cloth. Akavikwa vazi safi. And he was dressed with a clean dress. Akapendeza. And became good. Ya, unajua wengi ni wanafunzi, niwaeleze mfano ambao hamtaelewa mpaka miaka 5 ijayo. I know most of you are students. Let me give you a story or an example that you may not understand for the next 5 years. Ya, kajitu kengine kakipita hapa, ni kasichana kadogo kadogo. When someone passes here, very young girl, Kila mtu anamwona haka katoto kadogo kadogo. and everybody sees this is a very small child, Wala sio mtu muhimu. not even important. Lakini ukaja ukasema dada nakupenda. But when you approach her and say, I love you, Na akakukubali. and she accepts you, Na labda wewe mwalimu. and fortunately you are a teacher, Basi siku ya harusi during the wedding day, umevalishwa lile vazi. and you are dressed in that dress, Kila mtu anakuheshimu. everybody, Picha wanapiga picha. and the photographers will be taking Watapiga photos. picha mpaka hata ile miguu yako. They will make photos to their legs, Ya, watapiga pua. even the nose, Namna unavyotembea. the way you walk. Wanasema huyu ndiye mke wa profesa And they'll wetu. say, this is a wife to our professor. Lakini siku chache zilizopita But few days ago, kwa nasema kasichana tu kanapita they pita. were despising you. This is a useless girl just passing by. Yeah, remember in my local language Kipare, Nakumbuka katika lugha yetu ya Kipare, wanasema ekela kela. Yani kanapita pita tu. they say akera kera, just walking by, walking by. Hana kitu. Hana thamani. She has nothing, she has no value, she is despised. Lakini anapopata mtu anamchagua akamwambia wewe unapendeza. But when someone chooses her and says, you look good, Akavalishwa shela. and he is dressed in that wedding dress, Kila mtu anampenda. everyone loves her. Kila mtu anampiga picha. Everyone takes photos with Na her. wanakula na kunywa na kushangilia. And they eat and they dance and they are happy because of this Nikuambie lady. wewe na mimi. Let me tell you, you and me, Ni kale kasichana ambako we are like hakaheshimiki. that despised girl. Kanaenda wakati mwingine pekupeku. Sometimes you walk barefoot Wakati mwingine hakana kanga za kutosha. without enough clothes. Lakini kamempata profesa mmoja. She has fallen in love with a professor, Sasa anaolewa. and now she's getting married. Sasa analala nyumba ya profesa. Now she spends a night in a professor's house. Yesu ndiye Bwana wetu. Jesus is our Lord. Kwa hiyo wewe na mimi, So you and I jua kwamba wewe huna thamani. realize that you are valueless. Lakini Yesu kwa vile amekuchagua, But since Jesus has chosen you, wewe. you belong to him. Unajua mimi nyumbani nilifurahi siku moja. You know, I was happy one day at home. Nilipata gari. I got a car. Na nilipokuwa nimekuangalia It's from the network as to where it is. lakini mke wangu wala alikuwa hasumbuki kufuata linavyoenda. But my wife did not care as to tracking the car. Yeye alisema naenda VETA kusoma. She said, I'm going to VETA for studies. Na kweli gari liliposhuka tu, And when the car arrived, jamani alilikanyaga, analikimbiza mpaka unaweza. she drove the car to maximum. Ya, alijua gari linakuja. She knew the car was coming. Na ni la mumewe. And it belongs to my husband. Na gari la mumewe ni la kwake. And the car to my husband is mine. Kwa hiyo lilipokuja tu, So immediately when it arrived, alikuwa analikimbiza. he was
cruising. Sasa na nyie watu wa Mungu mlioko hapa, ingawa hamtaki kunielewa kwa vile na mvi, So, the same applies to you, people of God. You don't want to understand me because I'm gray-haired. lakini niwaambie, But let me tell you this. gari limeshaagizwa. The car has been ordered. Wewe jifunze tu namna ya Just kuendesha. go to a driving school. Tutatembea kwenye zile barabara za We mbinguni. will walk on those roads in heaven. Usiseme nikijisikia sikia. Don't say, when I feel. Ukishachaguliwa na Baba Yesu kwamba wewe ni mke When wake, you are already chosen by Jesus that you are to marry him, ukapewa lile vazi jeupe, and you are given that white robe, kanyaga kwa raha. please cruise at yours. Unajua, nimekuta kwenye harusi kuna wajinga wachache wanaokosea. In the wedding, Kuna siku moja nilifunga ndoa Morogoro mjini. one day I tied a knot at Morogoro Church. Sasa watu wanaingia, And kamziki kanaingia, people were marching and the music was on. na ikafika saa ya bibi harusi kuingia. And it came the moment for the bride to enter. Yule bibi akaleta Kiswahili, anasema sitaingia mpaka baba na mama waje. The bride said, I will not enter unless my parents come. Kaambia, kama watu wenu wamegoma kuja bwana, And we said, if your parents have objected coming, na mziki unalia wa bibi harusi kuingia, and the music for the bride to enter is on, basi utujazie tu hapa kwamba hutaki kuingia, now please can you sign here that you don't want to enter, ili tuseme harusi hii so that we can declare si halali, ni batili. this wedding is null and void. Kwa hiyo watu waende zao. So let people dismiss. Ndio wakasema, aya, pasa ni mambo makubwa hayo. Then she said, oh, so it is this much serious. Wanaambia, mimi naongoza ndoa, nimetoka mimbarani kuja hapa, unaona ni jambo dogo. I said, do you think it is a small thing for me coming out of the pulpit? Kwa hiyo kama hutaki kuja, if you don't want to come, wimbo huo unaendelea. Ukiisha, this song goes on. If it comes to an end, utajibu mahakamani kwa nini uliharibu ndoa ya you leo. will answer in the court why you spoiled today's wedding. Sasa kuna wajinga wa namna hiyo. Now there are those fools. Umeandaliwa, vyakula The wedding vimeandaliwa, is prepared, the meal is prepared. and you are told to enter. Na umeambiwa uingie. You say, you know, I have this Unasema, reason, this unajua reason. nina sababu hii na hii. May God bless you that you may choose Mungu awabariki muweze the kuchagua heavenly kingdom. ufalme wa mbinguni. Bwana wabariki. The Lord bless you. Na sasa hivi tutakula meza ya And Bwana. now we're going to partake of the Lord's Supper. Usikae na kujisikia sikia. Don't sit behind like you are feeling. Oh, unajua mimi nina dhambi. You know, I am a sinner. Yesu alishakuosha akakufia pale. Jesus has cleansed you already and he died for you. Kaa ule mkate, Sit and eat the bread. kuonyesha kwamba nimekombolewa. To show that you are redeemed. Alafu katika raha ya meza ya Bwana, And you know, there is joy in the Lord's Supper. yani unakuta hata miguu inaoshwa. You know, even the foot are washed. Yani unakaa kwa raha. You stay there. Mtu mwingine ananawisha miguu yako. Someone Kwa lugha washes rahisi your foot. anakuambia, you are the king, I am the servant. Someone, in fact, in other words, you are told you are the king and I am the servant. Na hilo jambo linakupa njozi kwamba wewe sio mtu mdogo. And that thing should envision you that you are not that small. Bwana wabariki kwa jina lake Yesu. Karibuni The kwa Lord meza ya bless you Bwana. in Jesus' name. Welcome to the Lord's Supper.